Nilqakom għal programm ieħor Politiku. Illejla ġewwa l-istudio miegħi ħajrġa' jkolli il-Dr. Ragonesi, nirringrazzjak tal-li lqajt l-istedina tagħna. Grazzi tal-istedina. U llum ħanerġgħu niddiskutu daqsxejn il-vant nofsani x'qed jiġri għax ovvjament tevolvi l-ħin kollu. Xtaqt billi nibda bl-ewwel domanda għax ħafna nies qed jisparaw ħafna dati u min qed jgħid għax hemmhekk t'Iżrael u għax 2000 sen ilu 1000 u ħafna dik. Ejja morru l-aħħar 100 sena. L-aħħar 100 sena kif fiex kienet tikkonsisti l-Palestina u nbidlet minn dak iż-żmien? Mela, ta' min jgħid illi fil-fatt 100 sen ilu qabel l-ewwel gwerra dinjija malli kien ħajjinbidel is-seklu għal seklu 19 kien jifforma parti mill-Imperu Ottoman. L-Imperu Ottoman kien hemm ħafna pajjiżi tipo l-Eġittu, is-Sirja li kienu jiffurmaw parti minn dan l-imperu, ma kellhomx borders li kienu stretti. Għax wara kollox imperu kien, allura ma għandux jgħodu jibbodinjaw bil-borders. U kien hemm ħafna tolleranza. Meta tara il-differenzi etniċi, reliġjużi, kien hemm ħafna tolleranza. Ġifieri kellhom ovvjament il-problemi tagħhom l-Imperu Ottoman, imma ma tistax tgħid li 100 sen ilu ma kienx hemm it-tolleranza, kien hemm. U fil-fatt naħseb nistgħu nibdew daqsxejn klip ta' introduzzjoni ta' filmat illi fil-fatt għamluh 100 sen ilu. Tajjeb, mela Mario. Parti minnu. "15 years later, the cinema is taking its first steps. Cameramen employed by the Lumiere brothers filming at Jerusalem Station provide the first moving pictures taken in Palestine. From now on, the camera is a recording eye, and what it records is this: a society much like that of Cairo, Damascus or Beirut, in an Arab city much like any other. By the end of the 19th century, Palestine has 500,000 inhabitants, of whom 30,000 live in Jerusalem. A veiled woman, a Sunni Muslim, one of the majority. An Orthodox Jew. He too turns away from the camera. Here we have an Armenian Pope. Each of the Christian denominations has its church here in the Holy City. The holy places of the three religions are scattered across a few hundred square meters. The Great Mosque is close to Christ's tomb. Further along at the foot of the Wailing Wall, a Jew is reciting a prayer. He is wearing a Turkish tabush, and though he prays in Hebrew, his everyday language is Arabic. Jews form half the population of Jerusalem, but in the country as a whole they make up less than 5% of the total. Christians account for 10% and Muslims 85%. All of them are subjects of the Sultan of Constantinople. There are no frontiers in the Ottoman Empire. There are administrative divisions in which, in this immense territory, Palestine occupies a mere 27,000 square kilometers, made up of 3 small districts in the south of the province of Damascus. The same empire in the 17th century. In the meantime, it has lost the Balkans, France and Italy have seized North Africa. England has moved into Egypt, Aden and even Kuwait. Heard it here again and again. We are going to kill them all because these are not human beings. These are animals, and even though animals, wild animals, kills for food, not for fun. And what they have done changed the whole perception. They are not any counterpart to deal with. They are the enemy in the worst, and they are not. Again, it's not between Israel and Hamas. It's between the evil and I would say, the West values in the world. They are not
intended to I'm a medical doctor, I'm a civilian. I have been all around in Shifa Hospital for 16 years. I've been walking freely everywhere. I've taken pictures and videos. I have talked to anybody, to patients and to staff. I've even been sleeping in the Shifa Hospital, and I have never seen any signs of any military command center in Shifa. But I think again you have to ask the Israelis, because if they are so sure about this command center that they have been talking about for 16 years now, where is the proof? Where are the pictures? Where is the X-ray of the hospital? Because you have to remember that Israel has a very sophisticated intelligence, and they have been X-raying the ground of Gaza. They have mapped all the tunnels for the resistance. They know the phone number of every citizen. They know the addresses. They know exactly who lives where. So why is it that this brilliant Israeli intelligence system has not been able to put forward any proof? These are all the lies of war. Israel is a chronic liar. Any normal human being with a heart would not attack hospitals. Israel has a long history of attacking hospitals, ambulances, health personnel, primary healthcare clinics, and they've done that since I first was in Gaza during bombing in 2006. Mela, l-ewwel video kważi tibda tgħid kemm kienu aħjar millum il-ġurnata u nies jgħixu flimkien, donnu fil-paċi. Ekku, fil-fatt. Id-dinja folderi sejra lura fil-verda. Minn flok avvanzaw 100 sena daw imsieken marru lura 100 sena, jekk mhux iktar minn 100 sena. U fil-fatt il-klip kien hemm 3 features dak il-klip. L-ewwel parti ta' xrajna fl-Imoldi. Mbagħad klip fejn il-mara li kienet titkellem kienet tajjarhom il-Palestinjani annimali kollha kemm huma qalet, biex tirreferi għal xi terroristi jew dak jew razzizmu dak. Żgur, jiġifieri dak jekk mhux hate speech, dak x'inhu, dak suppost laqqas dak suppost jiġi ċensurat. Żgur, ma mhux jiġi skont mi. U tkompli tajjarhom u tajt il-laqqas biss għandu qalet we will kill them all. Iktar gravi minn hekk u tajt min dik kemm hija estremista. Di kienet id-direttriċi tal-prison services ġewwa l-Iżrael. Immaġina tkun Palestinjan ġo ħabsemmek. U din hija direttriċi jekk jogħġbok tal-ħabsijiet. Ġifieri mara li kienet tokkupa pożizzjoni għolja importanti ħafna hu biex toħroġ hekk. U mbagħad kellna klipp ta' tabib Norveġiż illi ilu 15-il sena li qal f'dawk il-15-il sena jista' jgħid biċ-ċar qatt mara illi kienu din jużaw l-isptarijiet bħala tip ta' human shielding jew biex jinħbow ikun hemm l-armi jew is-soldati fil-basements, eċetera, eċetera. Għal jiena f'15-il sena qatt ma rajt u wara kollox wara 15-il sena ma joħorġux biex jipprova illi fil-fatt għax huma dejjem jippruvaw jużaw l-iskuża tal-human shields għax ngħidu aħna qegħdin nippruvaw nattakkaw is-soldati u l-soldati qegħdin jużaw jew l-isptar jew iċ-ċivili li mhumiex xejn. U għaliex qegħdin jgħidu hekk? Għaliex jekk ma jgħidux hekk, awtomatikament dik diġà tiġi war crime. Għax inti qed tittargetja in-nies ċivili u l-faċilitajiet ċivili u fil-fatt dat-tabib qed jgħid da mhux każ ta' sptar wieħed jew tnejn, ilu 15-il sena jagħmlu direct targeting ta' dawn l-isptarijiet ta' skont il-xhieda tiegħu stess, it-testimony tiegħu stess. Tabib imlaħaq rinomat ilu 15-il sena. U Volderi, il-kundanni min-naħa tal-Ewropa u l-Amerika għalfejn qatt ma jaslu. Speċi pajjiżi ieħor ġieli jekk jagħmlu anke affarijiet ħafna iżgħar. Kundanni, sanzjonijiet. U anke eżempju pajjiżi fl-Afrika, mhux minn għalija żgur, kien hemm xi pajjiż għax ma jaqbilx da li jkun hemm il-gay marriage, naqsu qatawlu l-fondi kollha għall-iżvilupp. Voldri ovvjament. Turi l-ipokrizija u turi li għandhom il-faħam miblul u għandhom leġenda tagħhom.
kif konna din nitkellmu il-darba l-oħra, trid tara l-agendas tagħhom. Għax x'int tara mill-ewwel klip li rajna għal speċifikament dak il-dokumentarju illi kien hemm dak iż-żmien 500,000 ruħ ġewwa l-Palestina kollha. Palestina ġifieri inkluż dak li huwa parti mill-Iżrael illum, Palestina kollha. Dak iż-żmien 500,000. Minn 500,000 450,000 kienu Musulmin. Kien hemm biss 25,000 Lud. 25,000. Insara kien hemm id-doppju tagħhom. Insara kien hemm 50,000. Ġiral kull Ludi kien hemm. Kienu minoranza. Minoranza anki paragonat mal-insara għax kien hemm 50,000. Illum il-ġurnata jekk minix qed niżbalja xi 70,000 insara, imma 70,000 fost inqas, xi 40,000 issa niżlu. Imma il-popolazzjoni ħafna ikbar, ġifieri bħala perċentwali dak iż-żmien kien xi 10% insara. Illum qiegħed 1%. Kważi estint. Kważi estint u qalu mhux għaliex hemm problemi ta' nuqqas ta' tolleranza mal-Musulmin, imma minħabba dawn il-problemi kollha mal-Iżrael. U n-nuqqas ta' sigurità li ġejja minnaħa tal-Iżrael. Issa inti semmejt għaliex m'hemmx reaction iktar pożittiva minnaħa tal-punent. Tal-punent għadin ngħidu għax ħafna pajjiżi oħra kważi tista' tgħid id-dinja kollha ikkondannathom ħlef il-pajjiżi tal-punent. U anke l-poplu stess tal-punent jikkondanna fil-fatt nistgħu naraw iktar il-qudiem ħafna protesti d-dinja kollha. Ġifieri il-poplu id-dinja kollha inkluż il-punent qegħdin jaqbżu għall-Palestina u għall-Palestinjani. Biex niftehmu min jagħmel reat huwa kondannabbli. Imma jekk inti tagħmel reat, inti ssibhom tipprova ssibhom jew tagħmel sanctions sakemm jirrilaxxjaw dawn il-persuni u mbagħad joħorġu itellgħuhom il-rati. Mhux inti tagħmel dak li jissejjaħ collective punishment u teqret il-Gaza Strip kollha, għax dik hija assolutament it is a war crime, m'hemmx dubju. Imma il-politikanti, il-gvernijiet tal-punent għandhom l-aġenda tagħhom, għax jekk inti tibda tara u tifhem veru x'qed isir xilu jsir dawn l-aħħar 100 sena mingħata tal-Iżrael, l-Iżrael hija construction tal-punent. Ma tistax tgħid għax hija construction taż-Żjonisti. Mhux tal-Lut in ġenerali, iż-Żjonisti huma minoranza. Kif kienu minoranza in-Nazisti ġewwa l-Ġermanja. Il-maġġoranza kbira ma kienux Nazisti. Ma jmexxu huma. Imma jmexxu huma. Iż-Żjonisti jmexxu huma f'minoranza żgħira. Il-biċċa kbira tal-Lut id-dinja kollha u anke ħafna Lut ġewwa l-Iżrael stess huma kontra Żjoniżmu u kontra l-apartheid li hemm li qed jiġi infassal permezz tal-gvern tagħhom. Ftit wara li spiċċat it-tieni gwerra dinjija, iż-Żjonisti ovvjament iddikjaraw l-Istat ta' Iżrael ġewwa l-Palestina. X'kien ġar eżatt dakinhar? U minn dakinhar ħadu iktar artijiet tal-Palestina? Kemm ħadu? Mela, sfortunatament istorija hija twila u traġika. Mela, il-Żjonisti tista' tgħid bdew mill-1850s, 1860s, ftit. U bdew jigru bil-mod il-mod. U mbagħad qabel matul l-ewwel gwerra dinjija avviċinaw l-Ingilterra li kienet f'pożizzjoni li kienet ħatitlef l-ewwel gwerra dinjija. Ħafna nies ma jafuhiex di. Mal-Franċiżi tnejn kienu qegħdin jitilfu kontra l-Ġermanja, l-ewwel gwerra din ngħidu. U għamlu ftehim dikjarazzjoni li tissejjaħ il-Balfour Declaration. Balfour kien il-Ministru, il-Segretarju tal-Affarijiet Barranin ġewwa r-Renju Unit. U qal isma' jekk aħna nappoġġjaw illi jkun hemm stat tal-Iżrael u parti mill-ftehim jekk inti taqra between the lines kienet illi il-Żjonisti kienu ħajppruvaw jidaħħlu l-Istati Uniti ġewwa l-gwerra. Ovvjament mhijiex ċara fil-ittra, ma jekk inti taqra between the lines tibda tifhem.
U fil-fatt daħlu l-Amerikani ġol gwerra u dawru il-riżultat bażikament tal-gwerra. U mbagħad minn hemm l-Ingliżi ħadu kontroll ta' Palestina għax kif għadna kienet taħt l-Imperu Ottoman li kien fuq in-naħa tal-Awstrijaċi u l-Ġermaniżi, kisru u farku l-Imperu Ottoman u bekk daħlu l-Ingliżi għax l-Ingliżi daħlu l-Imperu Ingliż ġewwa l-Iraq, ġewwa l-Iran, ġewwa l-Eġittu, ġewwa l-Palestina. Kif daħlu? Daħlu wara l-ewwel gwerra dinjija għax farku l-Imperu Ottoman. U mbagħad minn hemm bdew jissaħħu il-Żjonisti biex mbagħad fin-1948 wara li l-ġnus Magħquda qalu isma' il-Palestina ħan naqsmuha f'żewġ pajjiżi. Għal naħa tiġi għall-Lut u naħra noħra għall-Palestinjani huma insara, Musulmani, eċetera. Daw iddikjaraw l-istat minn rajhom mingħajr ma segwew skont x'kienu ħajjagħmlu l-ġnus Magħquda. U ma daqqa waħda il-pajjiżi tal-punent qabdu u rikonoxxewha, iva nirrikonoxxewha. U miskina il-parti l-oħra li baqgħet tal-Palestina biex niftehmu il-biċċa kollha kienet Palestina, imma il-biċċa tal-punent waqgħet fidejn il-Lut Żjonisti. Il-biċċa l-oħra qatt ma rnexxielhom jiddikjaraw l-istat tagħhom għax meta ikkreaw l-istat tal-Iżrael bażikament għamlu settlement colonization. Jiġifieri il-Palestina baqgħet taħt il-ħakma tagħhom. Għalhekk fil-fatt illum sal-lum stess għandek il-Golan Heights u għandek il-West Bank illi sa ċertu punt għandhom ftit indipendenza iktar fil-West Bank, għal-Golan Heights għandhom dak il-ħajt. Ma għazbis jistgħu jħorġu jidħlu mingħajr permess. Il-kontroll tal-ilma u tad-dawl kollox jiġifieri dawn huma l-ar kolonja li qatt tista' ssir. L-ar. Ħafna ar mill-kolonji li kellna mit-senilu. Mela, issa mis-sena 1948 sal-lum. Twettqu krimini tal-gwerra ġewwa ovvjament l-Iżrael. Għax dan narawha kważi ħin kollu, però fil-verità donnu għal xi raġuni anke l-medja ħafna drabi tkun siekta tal-punent ovvjament, kif qed tajjeb inti għax donnu jiena qed naraħħa li aħna l-Ewropa sirna ngħixu ġo Babil li jisu donnu kollox hawnhekk tajjeb. U l-bqija tad-dinja ma teżistix. Meta illum min isegwi jaf li x-xift ta' hemmhekk u ovvjament pajjiżi bħal China, India, whatever. Imma l-problema l-Iżrael qed tibqa' isa qed tirrappreżenta l-ambizzjonijiet imperjalistiċi, kolonjalistiċi tal-punent. Għax ma tistax toħħal biss fiż-Żjonisti li huma Lut, għax hemm iktar Żjonisti li huma pereżempju nsara. Il-Christian Zionists huma għandhom lobby enormi ġewwa l-Istati Uniti. U il-parti mill-filosofija Zjonista li hija reċenti kif semmejna ilha forsi 150 sena hija fil-biċċa kbira tagħha kontra il-Musulmin. Jiġifieri hemm qisha dit tip ta' razziżmu u antireliġjon, jiġifieri reliġjon tagħhom, iż-Żjonisti, illi jridu jeqirdu minnaw minnem il-forza musulmana. Għalhekk rajna per eżempju l-intervent tal-Ingliżi u tal-Amerikani ġewwa l-Iraq, sanzjonijiet kontra l-Iran, ovvjament il-problemi semmejna tal-Palestina, ġifieri maħniex nitkellmu Palestina biss, din hija forza taż-Żjonisti. Iż-Żjonisti huma tip ta' faxxiżmu. Qabel kellna faxxiżmu Taljan, faxxiżmu Ġermaniż, faxxiżmu Ġappuniż. U llum illum għandek il-faxxiżmu ta' Żjonisti. U l-biċċa kbira nerġa' ngħid għax ħafna nies jaqbżu jgħidu għax inti antisemitiku dan mhu veru xejn. Il-biċċa kbira tal-Lut huma kontra Żjonisti. Mhux hekk.
dik hija, ġifieri ir-realtà, ġifieri qed jippruvaw jinħbow wara il-reliġjon tal-Lut, mentri huma Żjonisti laqas biss għandhom reliġjon. Min huwa iktar reliġjuż fost il-Lut qed jgħid intkom laqqas qegħdin timxu skont ir-regolamenti tar-reliġjon biż-Żjonizmu għax dan huwa imperjaliżmu. Dejja tiġri wkoll darba oħra semmejni ftit, ishom jużaw ċertu mezzi oħra flok jidhru ċertu nies. Nistgħu nsemmu eżempju bħal ċertu NGOs, eżempju tar-razziżmu, naraw ħafna fuq quddiem il-Black Lives Matters, però nissuwed tal-affarijiet tagħhom huma kontra daw daw ikissru ħafna drabi jaħarqu l-ħwienet u jien rajt intervisti jgħidulek daw Alla ħares aħna kollek. Għalhekk dawn Voldri jużaw jisu ċertu nies biex jagħmlu infiltration, jinfiltraw l-organizzazzjonijiet. U mbagħad idawruhom minn hawn minn hemm skont l-aġenda tagħhom. U forsi nistgħu ngħaddu għat-tieni klipp li jirrigwarda din hija importanti ħafna għaliex it-tieni klipp qed jimxi fuq 15 years later. Isemmilna illi l-intelligenza Eġizzjana avżaw lill-Iżrael ġimagħtejn qabel ma kien hemm l-attakki tas-7 ta' Ottubru. Warnings. Kemm l-Iżrael up-to-date is-soltu fuq is-security. Żgur. Le, ma parti li huma up-to-date, jekk nistgħu naraw it-titlu forsi intellu wara. Egypt intelligence official says Israel ignored repeated warnings of something big. Focused on West Bank. Cairo official said Israel focused on the West Bank instead of Gaza. Bada dak kważi Egypt spy chief said to warn Prime Minister of terrible operation. Netanyahu denies it. Xombat ovvjament, xaħjajdlek għajdiva għandek raġun. Ovvjament dejjem jiġtu mbagħad. Imma l-Eġizzjani mandi għara kemm importanti. Jekk pajjiż ieħor qed jgħidlek isma' rajna mill-intelligenza tagħna illi ħajkun hemm xi attakk u inti ma tagħmel xejn. U tanti ironika li saru jafu l-Eġittu għalla jfrek l-Izrael ma kienx jaf xħajġ. U mux hekk. Farfex dizzejja. Bat immaġina, mela edin nejdu illi suppos daw kellhom l-informazzjoni għaddew għax issa l-Eġittu they came clean, għallu isma' aħna u wissejnijom. Għednilkom, ovvjament. Batna nimxu għattilet klip, għax dawn huma relatati. Mela mhux talli m'għamlu xejn, talli xejn mbagħad ġew attakkati minn xi nies tal-Hamas skont rapport minn ġurnalist indipendenti li huwa ta' fama kbira u ta' min jgħid Max Blumenthal huwa ludi. Ġifieri da jekk ħajġbed lejnaħa. Ħajġbed lejnaħa. Semmaj ħajġbed lejn. Ġifieri ma again ħadd ma jista' jgħid għax dan huwa antisemitiku, għax dan huwa rapport tal-ġurnalist Amerikan minn New York imma huwa ludi. U dan qed jgħid illi October 7th testimonies, ġifieri xieda, reveal Israel's military shelling Israeli citizens with tanks. Israel's military received orders to shell Israeli homes and even their own bases as they were overwhelmed by Hamas militants on October 7th. How many Israeli citizens said to have been burned alive were actually killed by friendly fire? Din hija ara kemm ovvjament min imut irrid ikun hemm reperkussjonijiet. Bil-forsu. Imma jekk qegħdin ngħidu illi biċċa kbira minn dawn l-Iżraeliti imsejken illi mietu minħabba il-fatt illi l-armata tal-Iżrael stess ġiet daħlet bit-tanks u bil-missiles. U li sabu. U kisru. Għax ta' parsi kienu din jipprova jerdu il-terroristi u jekk kien hemm 10 fil-bini joqtlu 300, 200 li huma Iżraeli mill-Iżrael. Inti ma tistax tgħid għax inti qetilt li 200. Inti qed toqtolhom, mela inti tispiċċa responsabbli for another war crime kontra n-nies tiegħek. Imma din hija għall-gwatan politiku tiegħek. Imma ara kemm importanti għax il-medja mhix qed tissemmija ħlef nies bħal da bħal Max Blumenthal li huwa propju ludi, ma tistax tgħid illi di ħarġet minn xi fonti tal-Hamas, ħarġet mill jekk għandna fil-fatt klipp ieħor li nistgħu nuru separat. Forsi qabel dan il-klipp li kellna ma nafx tellajni għax
forsi jista' jagħti il-każ li ma tellajni. All right, mela għax inti saqsejtni mbagħad fuq Il-krimini kontra il-krimini. Mela, ħaġa li hija serja illi skont l-Amnesty International ilhom jgħidu snin għamlu sqarrijaw li qalu illi bla ebda dubju ta' xejn hemm sistema ta' apartheid ġewwa l-Iżrael. Naraw ftit, our report reveals the true extent of Israel's apartheid regime. Whether they live in Gaza, East Jerusalem and the rest of West Bank or Israel itself, Palestinians are treated as an inferior racial group and systematically deprived of their rights. Again, edin ngħidu dan huwa rapport ta' Amnesty International. Ikompli jgħidlek, we found that Israel's cruel policies of segregation, dispossession and exclusion across all territories under its control, ġifieri kolonja biex nifhmu, clearly amounts to apartheid. The international community has an obligation to act. Ġifieri, again, mhux għax qegħdin ngħidu aħna. Ila magħrufa is-snin qed tiġi dikjarata mill-Amnesty International. Għandna dokumenti ieħor tal-istess Amnesty International, again importanti ħafna di, għax tgħidlek li l-okkupazzjoni mhijiex biss tal-art, imma wkoll tar-riżorsi inkluż l-ilma. Għamlu rapport li jismu The Occupation of Water. Għaliex hija importanti ħafna, għax issa għadna kif rajna fil-news illi kienu din iwaqfu il-supply tal-ilma u laqqas biss kellhom ilma. Isir għaliex? Għax dawn ilhom jikkontrollaw ilma omor. U fil-fatt kritika kbira li qalat li hu von der Leyen speċjalment. Li dik kienet pronta meta bdiet il-gwerra ġewwa l-Ukrajna qalet jekk da jaqtalhom id-dawl jew xi ħaġa dak crime tal-gwerra. U fl-istess nifs skiet assolut fiex l-Iżrael eżatt. Din hija ħaġa interessanti illi minkejja it-traċedji kollha ta' dawn il-gwerer u l-inġustizzja qegħdin joħorġu dawn l-aspetti ipokriti u l-ipokrizija ta' ċerti u dan sanka minn kien riqet qed jenduna x'aktar fil-bidu. Jisek qed tajt ftit xurilu ara minn jitnifes u imiss id-daw l-ilma ċetra xiġi war crime. U mbagħad jagħmlu l-istess ħaġa. Imma skont l-Amnesty ġifieri ġewwa l-Iżrael. Imma jekk nerġgħu forsi immorru fuq dak il-dokument Occupation of Water tal-Amnesty International, kemm naqraw l-ewwel ftit kliem. The legacy of Israel's 50-year occupation of the Palestinian territories has been systematic human rights violations on a mass scale. One of its most devastating consequences is the impact of Israel's discriminatory policies on Palestinians' access to adequate supplies of clean and safe water. Ġifieri nistgħu hemm ħafna informazzjoni fuqha mhix għalfejn noqogħdu imma qed isemmi pereżempju anke fin-1967 Israeli authorities issued military order 158 which stated Palestinians could not construct any new water installation without first obtaining a permit from the Israeli army. Since then, the extraction of water from any new source or the development of any new water infrastructure would require permits from Israel, which are near impossible to obtain. Emmint. Mela daw ilhom 50 sena imutu kważi mhux ibatu bil-bilaċ. Jiġifieri ara, immaġina, aħna konna kolonja Malta. Immaġina l-Ingliżi għamlulna hekk. Dan huwa tip, dan mhux kwestjoni ta' kolonjaliżmu, din hija tant hija serja kif qed jgħid Amnesty International. Dawn huma krimini jew ta' gwerra jew ta' paċi, huma kontra id-drittijiet fundamentali hu. Għan-nies. Issa l-ewwel semmejna wkoll, inti semmejta anke darba l-oħra wkoll, li l-politiċi tagħna u n-nies qegħdin opposite sides. Aħna prattikament il-politiċi li għamel l-Iżrael kważi kollox Vanġelu u n-nies qed jarfu x'qed jiġrilhom il-Palestinjani. Jekk il-politiċi tagħna ħajibqgħu sejrin hekk. Fejn jista' jwassalna?
minni ma nafx fejn jista' jwassal u nibża naħseb fejn jista' jwassal għax li nistgħu naraw għall-inqas jinek qed naraw u nifhimha qed ikun hemm distak enormi bejn il-poplu u l-gvernijiet fid-dinja li qed imexxuhom. Jinek qed nara, għax pereżempju ħu il-problema tal-Iraq meta iddeċidew l-Ingliżi u l-Amerikani Jidħlu. jidħlu qalu mbagħad Alliance of the Willing. Qalu kien Of the willing. il-dawn weapons of mass destruction ma sabu xejn. Ma sabu xejn. Kien hemm qalu iktar minn miljun ruħ jipprotestaw ġewwa l-Ingilterra. Iktar minn miljun ruħ. Waslu għal xi ħaġa, il-gvern xorta baqa' għaddej gażlaw. Jiġifieri kif semmejna l-aħħar darba, hemm ħafna affarijiet fejn in-nies m'għadhomx jipparteċipaw, issa tgħid f'każ ta' gwerra. Għalfejn inti għandek ikollok il-gvern tiegħek jiddeċidi jagħmel gwerra kontra pajjiż ieħor u l-poplu tiegħek stess qed jgħid le ma rridx illi intkom tagħmlu gwerra dak il-pajjiż. Ġifieri il-problemi li qegħdin naraw dak id-distak kbir nistgħu naraw iktar il-qudiem għax għandna klipp ma għamilna daqsxejn clips u għadna naslu għalih. Ma eventualment naraw li hemm ħafna protesti kbar u minkejja dawn il-protesti kontra dak li qed isir ġewwa l-Palestina, isu xejn. Isu xejn mhu xejn, isu għandhom l-aġenda ċerti pajjiżi, ċerti politiċi, ċerti gvernijiet illi qegħdin jiġu kontrollati mill-lobbies enormi tal-globalisti li għandhom l-entitajiet tagħhom kif semmejna l-aħħar darba World Economic Forum, Council of Foreign Relations, Trilateral Commission, laqas kemm għandhom, kważi dejjem ifaqsu kull 5 snin wieħed ġdid. You know, Round Table, International Royal Council for International Affairs, u dawn qegħdin jinfluwenzaw il-politiċi, jew ikunu il-politiċi stess, li jitgħu fil-gvern, jkunu membri ta' dawn, u jibqgħu dejjem bl-aġenda tagħhom. Ġifieri onestament ma nafx ħadd ispiċċa. Għax ovvjament kif semmejna tajjeb hawn il-gwerra tal-Ukrajna, l-Azerbajġan ukoll qed jiġġieldu daqsxejn mal-Armeni u issa din ta' Gaza. Taħseb però di ta' Gaza jista' jkun li ħadd tkun iċ-cherry on the cake biex Alla ħares qatt tibda Third World War. Għax donnu l-indications hemmhekk qegħdin fis-sens. Ma nużax il-kelma cherry on the cake, forsi l-esplosiva, ngħidu hekk. Għax iċ-ċerri tajba. L-esplosiva. Jiena qed nibża fil-fatt tista' tgħid għall-10 snin ili ngħid anke mal-ħbieb tiegħi u ma' min nitkellem ngħid aħna daħlin għat-tielet gwerra dinija. U għal 10 snin dejjem inti qed tifissa ili mid-2013-14. Xejn bdew jattakaw is-Sirja. Żgur dik kienet għolek kieku ma daħlet ċir-Russja. Jiena bdejt ngħid hawnhekk serja. Għaliex meta tibda tara kif bdew jużaw l-arma tas-sanzjonijiet li ma jistgħux jużawha jekk ma tiġix approvata mill-ġnus Magħquda. Mela dik kienet illegali. Skont il-liġi internazzjonali, meta inti tara breakdown tal-liġijiet internazzjonali, ifisser li inti tersaq lejn il-gwerra. Għax dejjem jekk tara l-istorja, malli inti għandek ir-regolamenti regoli internazzjonali u Alla jbierek jibdew jinjorawhom. Għada pitada għal-hemm sejrin għal-gwerra, ġifieri mill-hemm dejt inxom u fil-fatt dawn l-aħħar 10 snin morna kif jgħidu l-Ingliżi from the frying pan into the fire. Mis-Sirja mbagħad problemi l-oħra, mbagħad l-Ukrajna, issa Libja wkoll. Libja. Spiċċaw armi li kienu ġabuhom ovvjament. Jiena xtaqt narak nuru klip, is-sit klip li għandna. Dan huwa fil-fatt feature maħrux mis-CNN l-inqas fuq dan. Ħarġu feature li huwa tajjeb u inneħħilhom il-kampell da. Dan huwa fuq mhux il-Gaza Strip, il-West Bank jekk tippermetti li ftit qabel ma tibdiha biex in-nies jifhmu x'inhu jiġri hawn.
Malli bdiet il-problema fil-West Bank, fil-Gaza Strip, fil-West Bank, ħafna settlers loot, armati, marru biex jippruvaw jieħdu il-proprjetà id-djar tal-Palestinjani ġewwa l-West Bank. Ikeċċuhom mid-dar tagħhom, sess dana ilu jsir is-snin biex niftehmu u ħadd ma jgħid xejn. U f'daqqa waħda issa ħadu l-okkażjoni biex iżiduha u veru tal-biki għax miskin fil-fiċa tar anki miskin tifel ta' xi 4 snin jibda jibki, jidħlulhom fid-dar armati biex jikeċċuhom minn hemm. Da tifel ta' 4 snin miskin ma jafx x'inhu jiġri qed jitkeċċa mid-dar tiegħu, qed jibki. Qed ngħid u dawn mhumiex work. Li rajna f'World War II, bil-Ġermaniżi għamlu ġewwa Ġermanja fuq l-istess ħaġa kienu jaħdulhom il-proprjetà jerġgħu. Eżatt. Ħa naraw daqsxejn il-klipp. Armed and threatening, this is the face of Israeli settler violence in the occupied West Bank. It's these acts of aggression which are chasing Palestinian families out of their homes. Piece by piece, Palestinians in the village of Khirbet Zannuta pack their lives away, never to return. The settlers come at night while we're sleeping. They beat us and try to kill us. They try to force us out of our homes. I can't sleep anymore. I'm too afraid. Families in this village, once home to some 140 Palestinians, tell us they have been left with no choice but to flee their homes. What's happening now is another Nakba, a catastrophe. I'm 60 years old. I've lived here my entire life. And despite the fact that settlements in the occupied West Bank are considered illegal by many in the international community, they continue to grow and expand with the backing of Israeli authorities. We inherited this land from our forefathers. We've lived here for generations. Now it's only getting worse. The war in Gaza has only encouraged the settlers. According to Israeli rights group B'Tselem, at least 15 Palestinian farming communities have been forcibly displaced since October 7th. The real thing that is influencing the life of Palestinians here is the outpost up there. Yehuda Shaul, an Israeli human rights activist, says encroachments on Palestinian land are rapidly advancing, and personal attacks in the occupied West Bank have only intensified. The next stage is not only attacking Palestinians when they're out in the field, going into the communities, into the homes, burning houses, slashing water tanks, beating up people, threatening women, children, elderly, and the result of it is what you see in front of your eyes. People leaving. Entire communities packing up and leaving. Settlers are taking advantage that all eyes are in Gaza to accelerate their violence, because there is no protection from the Israeli army, there's no protection from the Israeli police. In many cases, the Israeli army is accompanying the settlers, and in many cases, the settlers are the army. In the nearby village of Atuba, a remote Palestinian community, Israel's military keeps a watchful eye. IDF soldiers never too far away. Yes, you need to go. You need to go. Why? Because you're in the fire field. Sorry? You need to go. Why? Right now. Why are we not allowed to come? This village knows the price of settler violence all too well. Palestinians here say their attacks are edging closer each night. They come and threaten us, saying we have to leave or they will be back to target us. They're all armed. They never come here without weapons. In the last week alone, residents here say Israeli settlers have slashed this village's water tanks and cut through local power lines. An effort, NGO workers say, to pressure Palestinian families to leave the area. What we're seeing now is that under the cloak of the war that's happening now, the settler activity, settler violence has increased tremendously over the last few weeks. This crisis is not new to the Palestinian people, but it's a crisis that is deepening. Israel's bombardment of the Gaza Strip said to be emboldening violent settlers. Across the southern Hebron hills, there are now fears that smaller, more remote Palestinian villages could be next. But for Palestinians in Khirbet Zannuta, it is already too late. Mela.
Mela, fiex naraw ovvjament daw in-nies li prattikament qed ikollhom jew jitilqu għax inkella jafu jispiċċaw maqtulin. Issa, jiena mmur oltre minn hekk, daw ħaj jiġu mġiela jitilqu minn hemmhekk. Qed imorru f'pajjiżi oħra. Fosthom anke lejn l-Ewropa. Daw m'hemmx il-periklu li mbagħad ħabba lil policies tal-politiċi tagħna huma prattikament li taw il-go ahead prattikament li jagħmluhom il-qudiem bħalma ġieli fil-passat rajna anke attakki terroristiċi u hekk ġewwa l-Ewropa ma jibdewx jagħmlu hekk daw. Għax daw fl-aħħar mill-aħħar il-politiċi tagħna għalkemm in-nies juru simpatija magħhom imma id-deċiżjoni tal-pajjiżi hija ċara. L-ispeċiż magħna ma jimpurtanix minnkom. Fimni kollox jista' jkun, ovvjament kollox jista' jkun dejjem ikun hemm daqsxejn security threat imma sfortunatament hawn ħafna fil-punent li qed jinjoraw il-fatt illi ħafna mill-biċċa kbira tal-vjolenza qed tiġi min naħa waħda u mhux min-naħa l-oħra. Qed tiġi min-naħa ta' min qed jikkalpesta, mhux min qed jiġi kalpestat. Għaliex tant rajna pereżempju il-mod kif bdew jattakkaw il-Gaza Strip. Mod tant feroċi illi anki l-aħħar darba semmejna il-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda ħareġ kontrija. Biex imbagħad qalulu biex jirriżenja jekk jogħġbok. Dawn huma le, ma bla mistija ta' xejn, dawn huma war crimes dan jfisser li war crimes mhux saru minn xi computer minn nies, dawn huma war criminals Daw il-war criminals għandhom jitressqu quddiem l-International Court of Justice. International Criminal Court. Hija ħaġa ovvja. Min għandu il-poter qed jitterrorizza n-nies dik hija l-problema. U fil-fatt naħseb nistgħu nimxu fuq il-klip li jmiss ħankomplu l-istess rotta. So it's Bring Your Kids to Work Day today in Israel, where little children will come out and do a little graffiti, little personal messages on the missiles that are going to be dropped on the children of Gaza. And that's the thing. Even some celebrities brag about the fact that they can do a little own personal message, they take a picture of it and post it on their social media. And they say the Palestinians teach their children to do what? What? This has been an issue for a long time. They teach kids to hate Jews. Really? Ġattant. Ma kabra. It-tfal ġewwa l-Iżrael qegħdin jibbrainwashjawhom biex jiffirmaw fuq dawk il-bombi, il-missili li qegħdin jibatu biex joqtlu tfal in-naħa l-oħra ġewwa l-Gaza. Maġna tfal jiġu diġà brainwashjati. Daw prattikament huma mitlufa. Fis-sens dawk ħajxu 70 sena, prattikament bniedem hekk tibbrainwashjah meta jkun żgħir. Diffiċli biex imbagħad ħafna m'għandux ċans li terranġa foldi ħad tibqa' ixju dejjem għaddejja ma ħad issolva qattek. Le, ma dawn huma iżjonisti biex nagħmluha ċara. Hemm il-biċċa kbira nerġa' ngħid u ngħidha mit-darba jekk hemm bżonn.
il-biċċa kbira, il-maġġoranza kbira tal-lut id-dinja kollha huma kontra Zjonisti, huma kontra l-okkupazzjoni ta' Palestina tal-Iżrael, huma kontra l-apartheid u hemm ħafna lut li qegħdin jitkellmu, jikkritikaw. Din hija importanti ħafna għaliex qishom qegħdin ta' parsi jagħtu stampa illi d-dinija huma kollha maqudin, mentri fil-fatt le. Iż-Zjonisti huma f'minoranza żgħira huma din jikmandaw. Imma l-problema. U l-lut ħafna minnhom li huma pereżempju tfal mill-Holocaust survivors, qegħdin jgħidu tagħmlux dawn il-krimini f'isimna għax aħna totalment kontrihom dawn l-affarijiet. Żgur għax esperjenza huma fuq in-naħa l-oħra ovvjament. Mhux hekk, tantu hekk illi kien hemm protesta ġewwa New York fejn hemm ħafna lut, hemm popolazzjoni kbira tal-lut ġewwa New York, li kienu kontra il-ħniżrijiet il-war crimes li isiru mill-Iżrael kontra il-Gaza Strip. U il-pulizija ġewwa New York bdew jarrestaw dawn il-lut li qegħdin jipprotestaw favur il-Palestinjani. Biex tara, ovvjament għax inkella tagħmel. As Jews, so much of this is done in our name, and we say we refuse. My grandfather survived Auschwitz, and that is why I fight for a free Palestine. I have always felt deeply connected to his memory and to his love. His story has inspired me always to seek justice. And so last night, as Shabbat came in, I took my Jewish star necklace, which belonged to my Saba, my grandfather, and I clasped it around my neck. And then I clasped my arms with over 100 other New Yorkers to block traffic so that the world would hear us say, as Jews, we unequivocally call for an end to the genocide happening at this very moment in Gaza. As we were being taken to jail, those around me were sharing stories of their grandparents, and we were all deeply feeling our ancestors with us last night as we took a stand against genocide, because we know what it looks like. While we were at Chuck Schumer's house calling for a ceasefire, he was inside preparing for a trip to Israel to pledge more weapons and more money for ethnic cleansing in Gaza. We are only going to build from here. We are going to escalate to bring an end to U.S. complicity and moral cover for this violence. We will never stop fighting against genocide, and we will not stop fighting until Palestine is free. Mela, da kif semmejt tajjeb inti ħafna lut fil-verità ma jaqblux ma dak li għaddej. Daw in-nies ovvjament il-lut li hawn madwar id-dinja kollha. Qegħdin jinkwitaw nimmaġinaw wkoll li jista' jkun li jiġu target huma ta' ovvjament nies li jkunu qed jgħixu ġol pajjiżi differenti, ħabba daw il-ftit nies li ovvjament sfortunatament qed jirrappreżentaw l-Iżrael illum il-ġurnata. Ħajkollhom jerġgħu jaħdmu milli għaddew snin ilu wkoll xi nislut. Nispera li le. Imma jien naħseb hemm żewġ fatturi importanti hawnhekk illi għall-inqas qegħdin naraw illi tramite social media għax illum hemm ħafna iktar faċli qegħdin imorru fuq il-medja tagħhom stess, fuq it-TikTok, fuq social media oħra, mhumiex qed jiġu ċensirjati kif kienu għax sfortunatament il-mainstream media qatt ma wriet l-opinjonijiet tal-maġġoranza kbira tal-lut li huma kontra l-apartheid. Li tarrestom ġo pajjiż demokratiku daw suppost. U arrestaw il-lut tal-li kienu din jaqbżu għal-Palestina. Ġifieri għall-inqas minn daqshekk hija xi ħaġa inkoraġġanti. Ma qed biex niġu għall-tieni ħaġa għall-risposta li semmejt inti. Li hija security problem żgur, imma hija security problem għal kulħadd. Fis-sens li jiena forsi qed nara b'mod dejqa, ma nara b'mod dejjaq. Imma jiena kif qed nara min qiegħed jieħu dawn id-deċiżjonijiet politiċi, iż-Żjonisti, ma jimpurtom minn ħadd.
ma jimpurtomx mill-insara li din jaħruhom ġewwa l-Palestina. Ma jimpurtomx mill-Musulmin u laqas ma jimpurtom mill-Lut. Mhux hum billi jinħbow wara l-Lut. Jinħbow wara il-profesiji u l-Bibja. Mentri fil-fatt qegħdin jagħmlu l-oppost ta' dak li huwa mallem fir-reliġjonijiet kollha, inkluż ir-reliġjon tal-Lut, għax il-Lut stess qegħdin jgħidu le da mhux parti mir-reliġjon tagħna. Mela qegħdin jinqdew bir-reliġjon u storikament nafu għal eluf ta' snin illi ħafna politiċi u power factors dejjem jippruvaw jinqdew bir-reliġjon. Iż-Żjonisti qegħdin jinqdew bir-reliġjon tal-Lut biex jippruvaw iwasslu l-leġenda tagħhom għas kapitu ta' kulħadd, inkluż tal-Lut stess. U kulħadd jiġi fil-periklu għax jekk inti għada pitada ħadd ispiċċa f'gwerra kbira, ovvjament mhux iż-żewġ naħat ħajjispiċċaw ħajbatu ovvja li iż-żewġ naħat. Imma għad min jirbaħ, kif semmejna l-aħħar darba, f'du litigandi il-terzo gode. Il-terzo minu? Il-globalist, il-bankiera, min qegħdin jissopplixxu l-armi, min irid jagħmel gvern iktar antidemokratiku, dawk ħajjirbħu. Min nies huma kollha l-istess, u mhix Lut, u mhix Musulman, u mhux insara, u mhix bla reliġjon. In-nies huma kollha l-istess, kollha jingħaqdu jippruvaw, imma il-medja hemm huwa l-rwol tagħha illi trid tihom coverage għax il-biċċa kbira tan-nies ma jafux illi il-maġġoranza tal-Lut huma kontra l-apartheid ukoll. Ekku, peress kif dejjem tkellimna teżisti tista' tgħid ċensura sistematika mill-medja tal-punent fuq din l-ixju ħafna issues oħra. Però hawn pajjiżi oħra illum il-ġurnata, fis-sens dejjem kienu hawn dal-pajjiżi, però illum iġorru weight kbir. Il-pożizzjoni tagħhom dal-pajjiżi x'inhi? Hija bħal tal-punent, hija totalment differenti minn tal-punent jew joqogħdu naqra gallerija. Forsi qabel ma naslu għal di xtaqt nuri klip għall-inqas fejturi illi n-nies apparti li jitkellmu qegħdin jippruvaw jagħmlu xi ħaġa biex jiwaqfu il-problemi tal-armi. Għax għandna klip interessanti ġewwa fejn in-nies qegħdin jippruvaw iżommu bastiment Amerikan li ħajitlaq b'kargo għall-armi biex jissupplixxu l-Iżrael bl-armi qegħdin jippruvaw jwaqqgħu dan ġewwa New York stess. These protesters have been hanging on to the ship for about 5 hours now. They haven't let go and they are physically preventing it from leaving. Activists got word early this morning that this ship is ultimately headed to Israel with a delivery of American weapons, and they have been here for hours stopping the ship from leaving. U.S. imperialism has killed countless millions of people around the world for decades now. We have a responsibility as people in the imperial court to make a clear stand against it. Other side of the fence, police aren't letting them get through, and they say they're not going to leave. We've been here since 6 o'clock in the morning. We're here to let the world know that Oakland Port is shipping weapons to the state of Israel to continue to murder our families in Palestine. I'm here as a Jewish person, the granddaughter of Holocaust survivors, watching the weaponization of Jewish history, my history, to be used to carry out a genocide against the Palestinian people. And I'm here as a U.S. citizen, watching my government send billions of dollars in military aid to Israel to be used to carry out this genocide. Activists told us they'd received word that military equipment and weapons would be loaded onto the ship at stops elsewhere before sailing to Israel. And it's not the first time protesters have used this tactic. In both 2014 and 2021, protesters successfully blocked Israeli cargo ships at the Oakland port. This ship, the MV Cape Orlando, is part of the U.S. Ready Reserve Fleet and was used in the wars in Iraq and Afghanistan. So the ship ultimately left after 9 hours, but the protesters are chanting, "See you at the next stop, we'll be back." The 3 protesters hanging from the ship were also arrested. Every pause is helpful. War crimes got to stop, and the
biggest war crimes are being committed by Israel and the United States right now. See you at the next stop, we'll be back. See you at the next stop, we'll be back. Le, ovvjament, li semmejt inti huwa tajjeb li jkun u anka rajt illum ukoll fil-Greċja ukoll għax kienu ħadd jixxipjaw xi armi u l-istess ħarġu nies jipprotestaw jippruvaw waqfu. Jien li jiddispjaċini meta nara bdiet issemmi biljuni kbar dik il-mara. Żgur. Kemm nistgħu kieku ntejbu l-ħajja tan-nies ovvja. fil-punent għax daw qed naraw anke ġewwa pajjiżna nies foqra letteralment minn xahar għal xahar. Dik il-problema, biljuni ma jispiċċaw. Il-globalisti dawru l-ekonomija tad-dinja biex tkun military economy. Kif kien qal semma il-President Eisenhower fl-aħħar speech qabel ma telaq mill-presidenza li kienet jipprova jaċċenna u jikkomunika mal-poplu anki mal-President ġdid Kennedy u qal we are entering a phase tal-poter tal-Military Industrial Complex. Dawn huma kliem tal-President Eisenhower. U dal-Military Industrial Complex dawn l-aħħar 50 sena żdied fil-poter. L-ekonomija hija ekonomija militari. Dik hija problema. Imma għall-inqas hemm ħafna nies id-dinja kollha din jippruvaw jipprotestaw. U li donnu qed jindunaw. Qegħdin jgħumu ftit għandna klipp qasir ġewwa Londra. These protesters have been hanging nies li din jipprotestaw. You have blood on your hands. You all have blood on your hands. There are people dying. There are people dying. Shame on you, Albert. Shame on you. There are kids dying. Babies dying. Shame on all of you. Shame on all of you. You are all complicit. You are all complicit. Shame on you! You're trespassing on private property. We are not trespassing. This is a fucking restaurant. The hotel manager. Shame on you! Shame on you! And you are all complicit. You are complicit. You are complicit. All of you. There are babies and children being murdered every day, and you are defending them. You are defending them. For what? Money? More than 3,000 babies are dead. More than 3,000 babies are dead. All right, Sean from Richards, he just read that. Shame on you, shame on you, shame on you. The complicity is sickening. Sickening. Once you're out of the premises, so well, you know, I'm a lesbian woman. This is my fucking country. So don't you tell me to leave. This is my country. You understand that? Shame on you. Shame on you. All of you. Shame on you all. You are all complicit in murder. Shame on you all. You have blood on your hands. Ceasefire now. Ceasefire now. Ceasefire. 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 No, you don't understand. You don't understand. Don't touch me. I'm telling you, don't fucking touch me. Ceasefire now. Ceasefire. No. 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 Why don't they leave? Why don't they leave and go and do their fucking jobs? Why don't they leave and do their jobs and call for a ceasefire? More than 3,000 babies have been murdered. And you are complicit. You are complicit. You are complicit. And all of you in there are complicit. How do you sleep at night having a fancy fucking dinner? Mal ovvjament qed isiru protesti tista' tgħid mad-dinja kollha u speċjalment fil-punent għax dik li semmejna l-ewwel il-politiċi qed jgħidu mod u n-nies qed jgħidu mod. Mhux diskussjoni għax jgħidu ma jisimgħux. Għax l-affarijiet huma għax hemm riżoluzzjonijiet tal-ġnus Magħquda ma jisimgħux. Hemm l-apartheid li għaddej ma jisimgħux. Hemm dak it-takeover tal-settlements ilu għaddej ma jisimgħux. Ma jisimgħux għax huma għandhom l-aġenda tagħhom u jibqgħu għaddejjin. Imma fortunatament mhux kulħadd
fid-dinja bħala pajjiżi, għall-inqas in-nies tagħna tal-punent qegħdin iqumu jafu fejn hemm il-ġustizzja u l-inġustizzja. Imma għandna klip qasir ħafna li jmiss fejn juri. Dan qiegħed speaker tal-United Nations, ara dan, l-ewwel wieħed tal-Palestina iċabċbulu. L-ieħor tal-Iżrael wara jispiċċa daw id-delegati tal-United Nations ħadd ma ċabċablu, ħadd. Thank you. Thank you, Mr. President. I now give the floor. Le, ovvjament, dik u. Rajtu kemm waqgħet kiet. Ftit ilu wkoll rajt klip ta' Donald Trump li għal-kemm huwa pro-Izrael, speċi għala kemm il-darba, però għal meta kont iddiskutejt jien meta kien President, għal-iktar rajt rieda mill-naħa Palestinjana li tinstab il-paċi mill-naħa Izrael. Għal-voldiri anka dak tkellem, voldiri l-affarijiet naħseb minn irid jarhom u movji. Issa hemm ix-joħra li xtaqt niddiskuti daqsxejn fuq. It-Turkija huwa pajjiż enormi, l-average age tan-nies hija relattivament baxxa, kien hemm diskussjonijiet biex anke ndaħluhom f'liju, issa jidhru li waqfu. Dan Erdogan ta' speech ċaru ton ngħid da mar oltre mbagħad pass dik għax da. Għal jien anke l-Ħamas nappoġġja, għax ovvjament daw ilhom ikunu teħditilhom l-art, abbużati għal snin sħaħ, għal voldiri jekk il-ponent għandu l-guilt feeling ta' World War II. Għal aħna m'għandniex naqsmu, għal m'għandna l-ebda guilt feeling. Għalu jien ħanajt l-affarijiet kif huma, għal aħna l-appoġġ tagħna huwa lej il-Palestina 100%. Dan il-fatt però, meta t-Turkija huwa pajjiż enormi huwa fin-NATO u għandu armata wkoll moderna u di. X'jista' jaqala minnu da kollu? Interessanti ħafna, Michael. Għaliex inti xin tibda tilab il-logħba ċess, tibda tara il-pieces li għandek u l-pieces ta' ħaddieħor. Imma għall-inqas fil-logħba ta' ċess inti taf li ma huma l-pieces tiegħek u li ma huma l-pieces ta' ħaddieħor u xek. Il-bojot u s-suwed. Mentri hawnhekk interessanti għaliex min-naħa waħda it-Turkija tifforma parti minn NATO kif semmejt inti. In-naħa l-oħra hija biċċa kbira Musulmana u kienet parti minn dak l-Imperu Ottoman li semmejna u Palestina kienet parti minn l-istess imperu. Ovvjament għandhom konoxjenza tal-istorja tagħhom stess. U forsi xtaqt jekk tippermettili naċċenna għal l-artikli li jiena kont ktibt fil-fadda u l-aħħar snin. Tħalt f'ħafna dettall ta' ħafna topics li huma għadhom rilevanti ħafna. Għax topics importanti tal-ġeopolitika jibqgħu għaddejjin dejjem. U għal min huwa interessat fuq il-makrak jistgħu jisibu l-artikli kollha tiegħi li kont ktibthom fit-Times of Malta. Jistgħu jsibuhom ovvjament anke tramite Times of Malta jekk jagħmlu search. U jekk tinżel ftit daqsxejn nistgħu naraw illi kien hemm wieħed illi issemma nibqgħu niżlin daqsxejn. Saudi Connection, dik oħra li għandha x'taqsam, jekk nibqgħu niżlin. Iktar Masters of War, Jews Against Zionism. Hawnhekk kont semmejt hekk tiegħafaw 5 snin ilu ktibt ukoll dak id-differenza bejn ma jfissirx illi iż-Zionists huma kollha Jews jew il-Jews huma kollha Zionists għax hemm ħafna Zionists li huma insara. U hemm ħafna lut li mhumiex Zionists. Dik hija importanti ħafna u hemm ħafna lut illi qegħdin jikkritikaw kif semmejna. Imma jekk ninżlu iktar, mbagħad semmejna ukoll nibqgħu niżlin daqsxejn, nisibuha hawnhekk. Elephant in the East.
Dan huwa propju fuq dak li qed titkellem fuq Turkija. Min huwa interessat jidħol f'dan l-artiklu jismu Elephant in the East li kont ktibt 6 snin ilu u essenzjalment kont diġà qed nara kif diġà semmejna fit-2014-15 rajna dawn il-problemi ġewwa Sirja, eċetera. U bdejt ninduna illi Turkija ħadd ispiċċa tieħu rwol importanti ħafna. Għaliex apparti li hija middleweight, mhux superpower bħal Stati Uniti, imma laqqas mi small power, ġifieri hija x'imkien fin-nofs. Dak li nsejħu fil-boxing il-middleweights, mhux jew il-heavyweight, imma middleweight. U interessanti għaliex semmejt elephant in the East, għax hemm il-frażi bl-Ingliż li elephant in the room. Elephant in the room huwa meta jkollok problema isek għandek il-jumfant fil-karma u ħadd ma jirriferi għaliha dik il-problema. U għalhekk semmejta elephant in the East għax hemm il-problema illi NATO taf illi ma tistax ma tistax tiddependi fuq it-Turkija, għax ma tax it-Turkija mlema naħa ħadd ispiċċa ħaddieħu. Imma ħadd ma jrid isemmija u di li semmejta 6 snin ilu. Ħadd ma jrid isemmija għax tant hija imbarazzanti għax imbagħad jgħidu mela intkom in-NATO mifrudin, mela m'għandkomx alleanza fejn sejrin intkom. U naħseb ħajerġa' l-Terzogodja, ir-Russja. Għax 6 snin ilu diġà kien hemm il-problema tal-Ukrajina u t-Turkija. U bdiet Turkija xax il-problema kienet dejjem tal-pipelines. Għax hija interessi semmejna fl-ewwel programm il-neokolonializmu. Iridu jikkontrollaw iż-żejt biex inti tikkontrolla iż-żejt tikkontrolla il-pipelines, is-supply. Ir-riżorsi, il-supply, il-bejħ, the whole supply line. Iġifieri dawn il-pipelines kienu ħajtellu pipeline mis Saudi Arabia għal-Mediterran. Mentri Sirja qalet le, aħna ħanaddu pipeline ieħor mill-Russja, Turkistan, eċetera, daw kienet ħajspiċċaw kompetizzjoni ma' pipeline ieħor li ġej mill-Gulf States u dik kienet il-problema ta' Sirja. U t-Turkija femet il-problema. Issa illum qed tkompli tifhem il-problema x'inhi illi kif semmejna qabel iż-Żjonisti mhux il-każ illi huma qegħdin jippruvaw jieħdu kemm jista' jkun mill-Palestina biss. Hemm forza kontra id-dinja Musulmana. Dik hija problema u di ħadd tispiċċa twassal għal-gwerra dinjija għax hemm għal-hemm sejrin. Kważi tista' tgħid il-fatt li Turkija mhix qed iżomm man-NATO fuq dan il-każ hija ħaġa tajba. Għax jekk ħajjispiċċaw kollha jżommu man-NATO ma iktar u iktar ħajkollok gwerra. Mentri jekk hija ovvjament parti kbira tan-NATO għax ara x'pajjiż għandhom u għara x'influenza u għara x'armata għandhom. In-NATO iktar taħsibha darbtej jekk m'għandix it-Turkija bħala parti mill-peace on board, parti mill-peace tal-ċess li qed tilab li tkun tista' tuża. Ok, mela, wasanna l-aħħar domanda xil-ħin waslinna biex jiskadi. Fil-kontesta dan kollu li semmejna, tara xi forma ta' soluzzjoni jew sfortunatament ħanaraw iktar konflitti jikbru ma' kollhom kien. Forsi hawnhekk nistgħu inħallu l-ċatt ieħor jikkota għax jaf il-xena huwa espert li huwa il-ex kurunell Douglas McGregor, Amerikan da, imma oġġettiv ħafna u ħanisimgħu x'qed jgħid fuq il-problemi li hemm ġewwa l-Iżrael. Now, the Israelis in the meantime, could they have done things differently? Well, of course, but we don't know the whole story. We can't recount everything here. My point is that this is not something that suddenly happened that was never going to happen. This was inevitable. The circumstances changed and it happened. The question is, what are you going to do about it?
And the Israelis have decided that it's time for the people in Gaza to go away. This is not an exercise in counterinsurgency. The Israelis are not clearing and holding something. They are expelling or killing and then permanently removing whatever they find. And their view is, if you're there with Hamas, if you're in the vicinity of Hamas, you're an enemy. You're a combatant, you deserve to die. Now, we in the United States, as a general rule, do not support collective punishment, which is what we're talking about. We find that unacceptable, violating the so-called laws of war and humanity. But that's what's happening. Mela, interessanti għaxu qal illi l-Izrael trid illi il-Palestina they go away. Emmint. U kif semmejna l-aħħar darba, u ma għaxu ma rridu il-Gaza Strip. Mebda dubju, għalek rridu illi n-nis jitilqu, mela taħseb illi dawk il-Palestinja iktar minn miljon ruħ ħajjerġgħu jħallhom jerġgħu jitlu, ma tarax. They want them to go away. Iridu jieħdu kontroll assolut tagħhom biex jagħmlu il-kanal tagħhom, il-Ben Gurion kanal. Imma meta niġu għas-soluzzjoni, konna din nitkellmu fuq two-state solution, dak li kienet prevista mill-ġnus Magħquda ta' żewġ pajjiżi, il-Palestina u l-Iżrael, imma llum il-ġurnata tant ħadu over illi laqqas mija viabli iktar two-state x'baqalek mit-tieni stat. Jiġifieri inti jekk għandek sistema ta' apartheid anki tal-Palestinjani ġewwa l-Iżrael stess, li soluzzjoni hija a one-state solution, jiġi pajjiż wieħed kollu unit imma mingħajr apartheid. Kif kienet qabel. Mezzanilu. Eżatt. U interessanti xiejt tal-aħħar klip dan huwa ludi biex niftehmu il-familja tiegħu kienet zjonista u mhux u attivist illum il-ġurnata u wara x'ħajjejt. I am an activist and a writer. I was born in Jerusalem to a Zionist family. My father was a general in the Israeli army. My grandfather signed the Declaration of Independence of Israel, and I had a great uncle who was the president of the State of Israel, and these are just a few of my family members who were heavily involved in the establishment and the running of the State of Israel. I want to say a couple of things. We are now in the midst of a savage slaughter of Palestinians in the Gaza Strip. A few hours ago, Israel bombed the Ahadi hospital in Gaza, killing nobody knows how many, but close to 1,000 people, injuring again nobody knows how many. Israeli savagery has been going on for 75 years, and now the world is focusing on the fact that a small group of young Palestinian fighters left the Gaza Strip in order to commit acts of armed resistance. The world is focusing on whether they were cruel, whether they were not cruel, whether they did this, maybe they did that, completely ignoring 75 years of savagery by the Zionist apartheid state known as Israel. One has to wonder how much longer it's going to take before the world wakes up. Right now, as I'm recording this, Joe Biden is on his way to show support to Israel. Negotiations are being held about a ceasefire, about safe passage, a safe corridor, where in fact what needs to take place are immediate sanctions against the State of Israel, withdrawal of all diplomats out of Tel Aviv and kicking out Israeli diplomats from the various capitals around the world, severe sanctions, boycotting and kicking Israel out of every international arena, sports arenas, cultural arenas, academic arenas, diplomatic arenas. There should be no contact with this pariah state. And immediate support needs to be given to Palestinians everywhere, but of course particularly in the Gaza Strip, and a no-fly zone should be declared over the Gaza Strip. Nothing less than that is worthy of even discussing in terms of negotiations. And one would hope that the Palestinians who are going to be engaged in the negotiations will have the ability to be forceful enough, knowing full well that the people are being slaughtered by the second. So this is my message. I believe that Zionism is a crime. The State of Israel is the expression of that crime. We need to do everything we can. And we need to remember that at the end of the day, the collapse of the apartheid regime and replacing it with a free democratic Palestine will bring a good life to everyone who lives in historic Palestine, Israelis as well as Palestinians. This is about ending the violence and allowing everyone to live, allowing their children to grow up in safety, allowing people to prosper, ending the violence, ending the apartheid, ending the racism. That's what this is about. So don't... Hemmint. Għala kollu, ġifiri dak li kellu jgħid u infakru telespettatur dan huwa ludi li ġej mill-familja zjonista.
biex niftehmu. U qed jara ċar daqs il-kristall. Jekk għandek state ta' apartheid, inti trid tkisser l-apartheid, mhux tkisser l-istate, għax l-apartheid qed ikisser l-istate, l-istat, tkisser l-apartheid. U sakemm ikun hemm l-apartheid, irid ikun hemm anki sanzjonijiet kontra l-pajjiż tiegħu stess, qed jgħid, jiġifieri ma għadx joqgħod jinħeba. U fil-fatt biex nerġgħu nagħlqu wkoll id-double standards li hawn fuq l-ixju tar-Russja dawla jistgħu jieħdu qas fi sports. L-sports għandu jkun naħseb jien separat mill-politika. Collective punishment għal-Russi kollha, fid-dinja kollha. U daw ħadd ma jagħmilhom sanctions ta' xejn, boykott ta' xejn, assolutament għaliex. Għax min qiegħed warahom. Mhumiex dawk l-erba' Zionisti li qegħdin ġewwa l-Iżrael, dawn huma parti mill-istess konfoffa tal-globalisti. Qegħdin ħaġa waħda. U hemm nibża li avolja dana Pellet qed jgħid Miko Pellet qed jgħid din hija soluzzjoni. Nibża li dis-soluzzjoni mhix ħatiġi ħatasal għax għandhom l-aġenda tagħhom hija biex jieħdu iktar kontroll mhux inqas. Allura hemm ħan nispiċċaw naħseb it-tielet gwerra dinjija. U ħan nispiċċaw miskini bħal da it-tifel illi ara tifel żgħir dana huwa eżempju ta' x'qed isir x'ilu jsir immaġna x'diżastru ara jħassra dak it-tifel mejjed u dawk it-tfal hemm il-poplu tad-dinja illi jaraw l-affarijiet ovvji u jmissilhom il-kuxjenza u għandhom il-qalb illi jħossu dak li huwa tajjeb u ħażin u mbagħad hemm dak li jsejjaħ Solzhenitsyn kien semmejna l-aħħar darba il-ħażen, evil. Hemm ħafna ħażen fid-dinja u aħna rridu naraw kif ħanamlu biex ma tirbaħx, biex ma jirbaħx il-ħażen. Ma nirringrazzjak ħafna tal-li kont magħna llejla rġajt, kienet diskussjoni interessanti ħafna u konvent il-qoddim jerġa' jkollna xi ħaġa li qed tevolvi kontinwament u min jaf x'qed jiġri fix-xogħol li ġejjin. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna llejla lejl it-tajjeb.